En exclusiva nos venimos a CALTY para ver el futuro de Lexus. Vean todo esto. I'm gonna do one more, if you don't mind. Yeah. Stop. Oh, sure. ¿Qué les parece? En exclusiva para todos ustedes, los amigos de Autoproyecto. Desde California, Ricardo Rodríguez Long. Hasta la próxima. That's it. Cool. Thank you very much. It's amazing, yeah. So yeah, we just, you know, it's just like any sculptor. Yeah, right. Yeah, right. Todas las superficies, todo lo que tiene tacto, realmente es un trabajo muy, pero muy delicado que eleva la percepción nuestra de lo que es el lujo. Lexus realmente hace un trabajo increíble con este Mother of Pearl, realmente espectacular. Los detalles del interior realmente llaman mucho la atención, mucho trabajo, realmente exquisito. I'll be walking that way then. There's an extendable screen coming out for you to and when you're driving, you will be
El concepto de Lexus LS Coupe realmente llama mucho la atención, porque a pesar que es un vehículo de 4 puertas, no tiene ese dinamismo, se hace ver que es algo de alto rendimiento, algo que realmente, una cuarta combinación de algo deportivo con un interior totalmente de alto lujo. El nuevo concepto de Lexus LS realmente es una combinación de lo que sería un exterior de alto rendimiento, performance, velocidad y un interior de alto lujo, como pocos autos hoy en día lo pueden hacer.